Thank you. तुम्हारे अटेंडेंस शीट तो पाओगे ना? अटेंडेंस शीट তাহলে আজকে এখন অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে দিব? ম্যানুয়ালি নিয়ে দাও, ম্যানুয়ালি দাও, লিখে দাও জাস্ট আইডি নাম্বার। ওকে, so for the final exam we are going to sorry yeah of course 14th September, so we have basically 2 months, roughly 2 months to prepare for the final exam. So only 1 page would be enough, only few people attended. Okay. Can I start? So the thing is, for the final exam, the things we are going to do obviously would be related to the midterm lessons, the topics you have so much covered for the midterm that will not be added to the final, but those lessons will help you to finish or cover the final syllabus. The strategies you have learned, for example paraphrasing skills, summarizing skills, these skills will help you to prepare for the final exam. Okay, so first of all we are going to also do some, like from the book we are going to go through some chapters so that we can understand how to do the planning. Basically your task would be writing a long essay. Okay, like you have done paraphrasing, you have read the text, then you paraphrased it, right? Then you have read the text and then you have minimized it and made it into a summary. You made some notes, made some key points, right? Then following those key points you had to make a summary. So these are the common skills for writing a longer essay. Okay, paraphrasing, summarizing, note making, these are the common and most popular and most effective skills for writing longer essay. If you can write a longer essay, eventually you will be able to write a long report or a research article in your future life, right, in your academic life. So what we are supposed to do, that is can I give you the chapter names? Do you have the book with you? Okay, so please open the book so that I can give you a rough it can be changed or can be modified or can be minimized or can be maximized, but these are the main things which I am going to finish, along with writing a longer essay, which I am going to obviously give you the lecture on it, provide all the necessities. So your first chapter for the final exam is 1.5, from understanding titles to planning. From the contents, okay, from the contents find out 1.5, that is from understanding titles to planning. That means we are going to do first planning process. Planning process take you have to do some brainstorming, you have to make an outline for the essay so that it would be easier for you to write an essay smoothly and effectively. Okay, next chapter is 1.9, that is combining sources. Combining sources means when I think you have already done the summarizing or paraphrasing, so a particular text had been given in the question paper, but in the final maybe there will be 2 to 3 small chunk of text. You are going to read that text, you are going to collect some information, collect some key points, so that by combining those sources, combining those information, you can write the essay, you can add those information into your essay.
okay, because your essay would not be just like writing about a rainy day. It's not very simple paragraph or simple essay. It might be about how to eradicate traffic jam while in the monsoon in Dhaka city, for example. So I'm going to give you some text from the various sources. It might be from newspaper, it might be from some articles where the surveys, some statistical information you can get, and you can also find out some the solutions from various editorials. So I will give you the sources. You will have to read that text. You will have to find out the main points, and those things can be added into your essay by paraphrasing or summarizing. So that's why paraphrasing and summarizing skills are important. Okay, so next chapter is 2.1 argument and discussion. It is about actually organization of your essay, how to like make an arguments, like argumentative essay, right? Okay, argumentative essay or kind of discussion related essay. For example, problem solution essay. What are the problems of traffic jam, or what causes the traffic jam, and what would be the result of traffic jam, how we can solve this issue, huh? So these are things can be discussed in the class. Okay, next 2.1, 2.2 cause and effect. So language of cause and effect means that when you are giving when you are writing a cause and effect essay, what kind of language you have to use. So you are going to learn that. 2.3 cohesion. These are the most important things you have to learn, because you need to know how to make a coherence into your essay. Okay, so 2.1, 2.2, 2.3. Next chapter is 2.10 problems and solutions. These are also a part of essay writing. You are going to learn the paragraph structure or the alternative structure or some vocabularies. Okay, then 2.13 style. Components of academic style, how to some guidelines, some how to avoid repetition and redundancy, how to vary sentence length, how to use modifiers. And the last chapter is 4.3 writing longer essays. 4.3 216 number page you are going to get this chapter. Okay, so writing longer essay te amader ashole পড়ার কিছু নাই, but we're ultimately what we're going to do in the class, that I'm going to give you some exercises, how to read the text, how to collect the things you have done in the midterm. But after making the note making, you are going to add those things into your essay. Okay, so you will be having this plan or outline of the essay. You are going to combine the sources, and then you are going to write a longer essay in this final term. Okay, sure, got it? Yes, ma'am. Very good. But these 8 এই যে এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে কি, এই 8 চ্যাপ্টার্স গুলো আমরা পড়বো, we are going to go through these 8 chapters, but we are going to learn from them and not memorize all them. Like you have done from the vocabulary chapters, you had to memorize, you had no choice. But from these chapters we are going to learn the techniques, learn the guidelines, but ultimately your main task would be writing. Okay, so writing e amader class e writing hobe, I'm going to give you feedback on it, and you are going to improve your writing by following the guidelines from the book as well as from me. Clear? Minhaj buchcho? Yes, ma'am. Okay, very good. Acha. So these are things will be added, and basically out of 40 আমাদের তো ফাইনালে 40 marks, তাই না? Can you do the pause? Acha. So the thing is, what we are going to start, let's get started with 1.5. From understanding titles to planning. From understanding titles to planning, 31 number page. Let me read it for you. Okay,
The planning process 1 number. Teachers frequently complain that students do not answer this question set, but this can be avoided by more care at the start of the process. আমাদের সবসময় একটা কমপ্লেইন থাকে, আমি একটু আগে আমি এই কমপ্লেইনটা করছিলাম যে what I asked in the question set, these are not answered. হয়তো বা যেমন অনেকে আছে সামারাইজিংটা আগে করেছে তারপর নোট মেকিং করেছে. So these are the common complaints from the teachers, that students do not understand the answer, the question from the question paper, and they cannot also answer the question set as it's ordered, as it's followed. Okay, so planning is necessary with all academic writing. Planning is all necessary. You have no option, you have no escape from planning. যে না আমার মন চাইলো আমি এটা কিছু লিখে ফেললাম. No, whatever I want to write, this can be from your like personal diaries, whatever you want you can write, but for the academic writing you need planning. Without planning you will not be effective. But clearly there are important differences between planning in exams when time is short and for coursework when preparatory reading is required. However, in both cases the process of planning should include these 3 steps. অনেক সময় দেখা যায় যেটা যে লাইক এক্সামে কিন্তু প্ল্যানিং করাটা একটু কঠিন হয়ে যায় বিকজ ইউ হ্যাভ শর্ট টাইম, বাট ফর দি কোর্স ওয়ার্ক দেখা যায় একটা পার্টিকুলার টাইম দেওয়া থেকে খুব দ্রুত করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ফাস্ট. বাট ইন বোথ কেসেস প্ল্যানিং শুড বি ডান. হাউ উই ক্যান ডু দিস প্ল্যানিং? 1, অ্যানালাইজ দ্য টাইটেল ওয়ার্ডিং. আপনাকে একটা এসে দেওয়া হলো, এসে টপিক দেওয়া হলো, সে টপিকটা আপনাকে ভালোভাবে অ্যানালাইজ করতে হবে, টাইটেলটা আপনাকে ভালোভাবে অ্যানালাইজ করতে হবে যে হোয়াট ডাজ ইট রিকোয়ার. ফর এক্সাম্পল, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ইফ আই রাইট অনলি ট্রাফিক জ্যাম or traffic jam in Dhaka, what's the difference? Can you say? এটা তো শুধু ঢাকার ট্রাফিক নিয়ে বলছে, একটা ওভারঅল ট্রাফিক. হ্যাঁ, এখন দেখেন এই ট্রাফিক জ্যাম এই ধরনের প্যারাগ্রাফ এসে লিখতে গেলেই মোস্ট অফ দ্য পিপল অ্যাকচুয়ালি ফোকাস অন only on Dhaka, but this did not require only on Dhaka. You can also talk about Tokyo, you can also talk about Delhi, Mumbai, all the parts of the world you can talk about. You can discuss that there are other parts of the world where actual traffic jam also is caused by a large many vehicles or without any traffic management system. So I'm sure that other cities of our exactly they are also suffering also. Okay, but when you are being asked the traffic jam in Dhaka, so that means you need to only focus on Dhaka city. What's happening in Dhaka city, how this traffic jam affects the life and time of citizens. যেখানে আমার আজকে 10 গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছিল যে 10:20 আমি পৌঁছবো, সেখানে আমি 10:40 পৌঁছেছি. কেন? জাস্ট এখানে কটা সিগন্যাল পার করার জন্য, মানে এইখানে এই রাস্তাটার মধ্যে কেমনতা তুলকে. সো all of and আমাদের এফিসিয়েন্সি, আওয়ার এনার্জি লেভেল ইজ অলসো ডিক্রিজিং. মানে এটা ঢুকে আমি কী বলছি আমি যে আসলে কী পড়াবো এটাই বুঝতে পারছি না, বিকজ আই গট স্টাক উইথ ট্রাফিক জ্যাম, মাই মাইন্ড ইজ নট বিং ফোকাসড. বাট এখানে দাঁড়িয়ে আমার যে একটা ডেলিভারি দিতে হবে সেটার জন্য তো আমার মাইন্ডটা রেডি রাখতে হবে, তাই না? সো এই জিনিসগুলো অনেক কিছু নিয়ে ডিসকাশন করা যায়. এগুলো কিন্তু খুবই ডিপ লেভেল ডিসকাশন. এগুলো কিন্তু ওই ছোটোবেলার 1 to class 1-এ যে হ্যাঁ ট্রাফিক জ্যাম ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেমস ইন ঢাকা, ইট ইজ কজড বাই, মানে একদম মুখস্থ 2-3টা বুলি দিলে হবে না. এখানে দেখা যাবে মেবি আই এম গোয়িং টু প্রোভাইড ইউ সাম টেক্সট ফ্রম আর্টিকেলস, নিউজ পেপার্স, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু combine the sources, combine the information. ঠিক আছে? সো ফার্স্টে আমার টার্গেট থাকবে কি, you have to read the or you have to analyze the title, okay, so that you can have this proper planning. Focus should be narrowed down, ফোকাসটা ঠিক থাকবে, না হলে তো আমরা যা খুশি তাই লিখতে পারি. Second one is decide how long each section should be. Decide means you have to decide how many parts, how many paragraphs you are going to add, how many things you are going to add. এক একটার এক এক, হয়তো বা শুধু অনলি কজেস অফ ট্রাফিক জ্যাম থাকতে পারে একটা প্যারা, তারপর ইফেক্টস অফ ট্রাফিক জ্যাম একটা প্যারা থাকতে পারে, দেন সলিউশনস অফ দিস
প্রবলেম, সেটা একটা প্যারা থাকতে পারে। সো এই যে আমি একটা সেকশন করছি, সেকশন মানে হচ্ছে আমি ডিসাইডিং করছি, অ্যান্ড অল দিস থিংস আর ইন দ্য ব্রেন, আমার ব্রেন স্টর্মিং হচ্ছে। লাস্ট ওয়ান ইজ prepare an outline using your favorite method. যে অনেক there are many methods of writing essay or writing paragraphs, but আমার যে মেথডে আমি লিখি না কেন আমার একটা প্রপার আউটলাইন থাকবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি ইন্ট্রো লিখবো, দেন বডি ওয়ানে আমি একটা বডি ওয়ানে পজ লিখবো, বডি টুতে আমি ইফেক্ট লিখবো, বডি থ্রিতে আমি সলিউশন লিখবো, দেন আমি কনক্লুশনে so these are the outline. This is the outline for the essay, right? আবার এই কজের মধ্যে তো অনেক মাল্টিপল কজেস থাকতে পারে, একটা কজে তো না। সো যেটা লঙ্গার এসে আমি এখানে মনে করেন যে ওয়ার্ড লিমিট থাকবে ধরে নেন 400 to 500, সো আমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারি। এই কজটাকে আমি 3টা মাল্টিপল প্যারাতে আমি লিখতে পারি, 3টা কজ, হ্যাঁ। দেন ইফেক্টে আমি 3টা ইফেক্ট লিখতে পারি, সলিউশন আমি 3টা সলিউশন লিখতে পারি, 3 সলিউশনস। ওকে, সো এই যে আমি পুরো আউটলাইনটা করছি, this will help me to organize my essay, to write the essay smoothly and without panicking, without having any confusion, because when your outline is ready, that means your 80% of work is ready, because you know what you are going to write, you know what you have to include in your essay. But যখনই আউটলাইন থাকে না, এমনি লেখা শুরু করে দিই, তখনই আমাদের মাইন্ড বলে যে এটা লিখলে ভালো হতো, ওটা লিখলে ভালো হতো, হ্যাঁ। বাট when you have the planning, you can go through the process. ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট পেজ, অ্যানালাইজিং এসে টাইটেল। So analyzing essay title means titles contain keywords that tell the students what to do. Note that titles often have two or more parts. What is meant by a demand curve and why would we expect it to slope downwards? In this case, what is asking for a description and why for a reason or explanation. Let me do it for you. Match the keywords on the left to the definitions on the right. One is already done, one is already solved. One is analyze. Analyze means break down into the various parts and their relationships. Okay, what would be the assess or evaluate? Assess or evaluate? It would be the last one. Decide the value or worth of a subject. আমরা অ্যাসেসমেন্ট কখন করি, ইভ্যালুয়েট কখন করি? যেটা ভ্যালুটা বের করার জন্য, কোনো একটা জিনিস আসলে ঠিক আছে কি না, ওই ওর্থটা বের করার জন্য। ডেসক্রাইব, এটা ভালো করার কথা। না, কাছাকাছি গেছো, বাট নট ইন দিস ওয়ে। ব্রিফলি মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। গিভ আ ডিটেলড অ্যাকাউন্ট অফ সামথিং, ভেরি গুড। ডিসকাস, আচ্ছা। এক্সামিন অর এক্সপ্লোর, হ্যাঁ। ডেসক্রাইবার হচ্ছে হলো গিভ আ ডিটেলড অ্যাকাউন্ট অফ সামথিং। ডিসকাস, হ্যাঁ। ডিসকাস হচ্ছে এক্সপ্লেইন আ টপিক ব্রিফলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি। What about illustrate? Example. Give example or delete example. Give examples. হ্যাঁ, illustrate মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ, illustrate আর describe কিন্তু সেম থিং। আচ্ছা, আমি একটু দেখি। সাজেস্ট, যেটা কনফিউশন থাকবে সেটা স্কিপ করো। সাজেস্ট হচ্ছে হলো মেক আ প্রপোজাল অ্যান্ড সাপোর্ট ইট। সাজেস্ট মানে মেক আ প্রপোজাল অ্যান্ড সাপোর্ট ইট, পেয়েছো? আর সামারাইজ, deal with a complex subject by reducing it to the main elements. এখানে 2-3টা ভুল আছে, ভুলগুলো ঠিক করে।
একটা হচ্ছে এক্সামিন ও এক্সপ্লোর, যেটা এটা আসলে হবে হচ্ছে হলো মাত্র পেলাম, হারাই ফেললাম কেন, হ্যাঁ, লুক এট ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ আ টপিক, কম্পেয়ার বেনিফিটস অ্যান্ড ড্রব্যাকস, দিস শুড বি এক্সামিন অর এক্সপ্লোর। ঠিক আছে। আর ইলাস্ট্রেট যেটা, সেটা হচ্ছে হলো আউটলাইন এবং ট্রেস। আউটলাইন এবং ট্রেসেরও একটা ব্যাপার আছে, আউটলাইন এবং ট্রেস, আউটলাইন এবং ট্রেস, কী রে ভাই, আমি নিজেও হারাই পেলাম কেন, কোনটা বাকি আছে দেখো তো। ইলাস্ট্রেটটা কোনটা হচ্ছে, ডিভাইড ইন্টু সেকশন, ও আচ্ছা হ্যাঁ, আউটলাইনটা হচ্ছে ডিভাইড ইন্টু সেকশন অ্যান্ড ডিসকাস ইচ ক্রিটিক্যালি, আউটলাইন। ঠিক আছে। আর ইলাস্ট্রেট যেটা বাকিটা যেটা ছিল, কোনটা জানি ছিল ইলাস্ট্রেটটা, গিভ এক্সাম্পল, সেম। এখন ঠিক আছে। আউটলাইনটা কেন ডিভাইড ইন্টু সেকশন, কারণ আউটলাইন মানে হচ্ছে আমি সেকশন বাই সেকশন ডিভাইড করে আমি পরে এটা ডিসকাস করব। Did you find out the answer? Acha, very good. Okay. So, number 3 te dekhen. Number 1, summarize the main 3 underline the keywords in the following titles and consider what they are asking you to do. তার মানে কি, আমরা টাইটেলটা অ্যানালাইজ করছি আর কি। This is the practice of title analyzing. First one is summarize the main reasons for the growth of e-commerce and discuss the likely results of this. That means first of all, first keyword would be summarize. That means I have to summarize the main reasons for the growth of e-commerce. E-commerce যে বাড়ছে সেটার পিছনে কারণটা কি, and what I'm going to discuss the likely results of this. এই যে ই-কমার্সটা গ্রোথ করছে, এটার পরবর্তীতে এটার ইফেক্টটা কী, এটার রেজাল্টটা কী, এই রেজাল্টটা নিয়ে আমার রেজাল্ট মানে লাইকলি রেজাল্টস মানে হচ্ছে সম্ভাব্য ফলাফল, হতে পারে, পসিবল রেজাল্টস। লাইকলি মানে হচ্ছে পসিবল। ওকে, আচ্ছা, তার মানে এখানে হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু, আই হ্যাভ টু সামারাইজ দ্য মেইন রিজনস অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ টু ডিসকাস দ্য likely results of e-commerce growth. Okay, number B হচ্ছে describe some of the reasons why patients do not always take their medication as directed. So what I'm going to do, what are we supposed to do in this essay? টাইটেলের মাধ্যমে কি চাচ্ছে, what does this title ask you to do? কি করা উচিত আমার, কিওয়ার্ডটা কি হবে সামান্তা বলো। ডেসক্রাইব হবে, প্রথমেই তো লেখা। ডেসক্রাইব কি করে, ডেসক্রাইব মানে কি, এক্সপ্লেনেশন করে। এক্সপ্লেন করবো, কি এক্সপ্লেনেশন করবো, দ্য রিজনস, কি কিসের রিজন, হোয়াট রিজনস। মিনাজ বলো তো, পেশেন্টরা কেন ঠিক মতো মেডিসিন নেয় না, এটার পিছনে কারণটা কি, সেটা নিয়ে আমার ডিসকাশন করতো, ডেসক্রাইব করতো। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, কারণ বের করে ডিসকাশন করবো, অনেক কারণই। First reason would be forgetfulness, like me. I'm a forgetfulness. I easily forget to take medicine. এটা আমি যদি লিখতাম তাহলে এটাই লিখতাম যে because of forgetfulness patients might not take the medicine properly. আবার কিছু আছে আলসা, মানে lazy people. So those are. Some people are very unconscious about the effect of not taking medicine. যেমন অনেকে আছে বিপির রোগী আছে, বিপি পেশেন্ট যারা, একবার যদি তুমি ওষুধ, বিপির যদি পেশেন্টের যদি ওষুধ না নাও সমস্যা নেই, বাট একবার যদি ওষুধ নেওয়া শুরু করো, ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ ইট, ইউ ক্যানট স্টপ ইট উইদাউট প্রেসক্রাইবিং উইথ দ্য ডক্টর, উইদাউট দ্য ডক্টরের কথাবার্তা ছাড়া। হয়তো ডক্টরই যদি বলে যে হ্যাঁ আপনি আপাতত মেডিসিন নেওয়া বন্ধ করেন তাহলে ঠিক আছে, বাট উইদাউট কনসালটেন্স উইথ দ্য ডক্টর ইউ ক্যানট স্টপ টেকিং দ্য বিপি মেডিসিন. But there are lots of people, especially in Bangladesh, especially in the rural areas, especially also women, যারা মহিলারা, তারাই মনে করে যে বিপি তো আমার ঠিকই হয়ে গেছে, blood pressure is reduced now or in the normal now, so I am not going to take medicine. So this is actually unawareness. হ্যাঁ, so এটাও একটা রিজন হতে পারে why patients are not taking medicine.
ওকে, আমি অলরেডি 3টা রিজন দিয়ে দিয়েছি, আরও অনেক রিজন আছে। ওকে, নাম্বার সি, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ লার্নিং আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এট প্রাইমারি স্কুল age 6 to 10? Are there any drawbacks to early language learning? So then what are we going to write? We are going to write benefits of learning a second language at primary age. When we were 6 or 10, we had to learn a second language. At a second language শিখলে আমাদের কি বেনিফিট হতো বলো তো? কমিউনিকেশন। এই ইংলিশটা যেটা এখন তোমরা কষ্ট করে শিখতেছো, এটাই যদি লাইক প্রাইমারি স্কুলে ইফ ইউ হ্যাভ বিন টট দিস ইংলিশ, স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া, ইফ ইউ সি, ইন্ডিয়াতে কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে ইংলিশ শেখানো হয় ইন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ, নট জাস্ট গ্রামার অর ভোকাবুলারি। দে টিচ দ্যাম totally English communication, they teach them communicative English at 6 to 10, কারণ ওই সময় ব্রেইনটা অনেক ফ্রেশ থাকে, রিল্যাক্সড থাকে, সো উই ক্যান অ্যাবজর্ব মেনি থিংস। ওকে, বাট এখন আমাদের এত স্ট্রেসফুল লাইফ চলে, এখন আমাকে যদি আমরা যেটা এনজয় করি না সেটা বারবার আমার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে, সো ইট অ্যাকচুয়ালি নট লার্নিং ক্যান নট বি হ্যাপেন্ড। ওকে, নাম্বার ডি, হোয়াট আর দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট সোর্সেস অফ রিনিউয়েবল এনার্জি? রিনিউয়েবল এনার্জি মানে কি বলেন তো? What do you mean by renewable energy? নবায়নযোগ্য। আচ্ছা, very tough বাংলা ওয়ার্ড। সো সিগনিফিক্যান্ট সোর্সগুলো কোথায় অ্যাকচুয়ালি? তার মানে we are going to find out the sources of renewable energy, evaluate their contribution to the reduction of carbon emission. সো আমি যদি একবার রিনিউয়েবল এনার্জি লাইক উত্তোলন করতে পারি, কালেক্ট করতে পারি, সো আই ক্যান রিপ্লেস দেম উইথ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন এমিশনস, তখন আমার স্বাভাবিকভাবেই এটা আমার পরিবেশকে অনেক ভালো রাখবে। ঠিক আছে? হুইচ কান্ট্রি ইজ নন CO2 এমিশন? আমাদের এশিয়াতেই আছে একটা কান্ট্রি যাদের কোনো কার্বন নিরসন করতে হয় না, দে টোটালি কার্বন ফ্রি কান্ট্রি। মঙ্গোলিয়া পাঠাবো তোরা। ভুটান, হ্যাঁ, ভুটান ইজ টোটালি নন CO2 ফ্রি কান্ট্রি। ঠিক আছে, তাদের এইসব কেমিক্যালসের দরকারই পড়ে না, তারা খুব শান্তিময় জীবনযাপন করে, এবং তাদের মধ্যে হাইপারিজমটা নাই। আমরা আসলে কি অ্যাকচুয়ালি, আমরা কাইন্ড অফ কনজিউমারিস্ট, উই আর কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক। আমরা সুখ খুঁজে পাই, একটা ড্রেস কিনলে সুখ খুঁজে পাই, একটা ভালো গাড়ি কিনলে সুখ খুঁজে পাই, বাট ভুটানের মানুষ এরকম না। ভুটানের মানুষ 3 বেলা ভাত খাইলেও খুশি। ঠিক আছে, বুদ্ধিস্ট, সো তাদের মধ্যে ওই যে ক্রেভিং ফর আর্থলি লিভিং, আর্থলি ম্যাটেরিয়ালস, দে আর নট ক্রেভিং ফর দোজ থিংস। যা আমরা অনেক সময় দেখা যায় আমরা যাদের নাই তারা প্রিটেন্ড করি যে না আমি তো ভালোই আছি, আমার তো, আর যাদের টাকা আছে শুধু তাদের দেখবেন তারা আসলে কী নিয়ে ক্রেভিং করে। দেখবেন যদি একটা মানুষের অনেক টাকা আছে, এবার সে সামহাও এই হাইপারিজমটা নাই, তার এত কিছু ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিসপত্রের প্রতি তার আকর্ষণ নাই, সে নর্মাল লাইফ লিড করছে, যতটুকু দরকার ততটুকুই করছে, তাহলে বুঝবো যে সে আসলে অ্যাকচুয়ালি সে ওই জোনে আছে, হ্যাঁ, যেখানে তার হাইপারিজম হচ্ছে না। আর দেখবেন যে অনেকের কম টাকা পয়সা নাই, কিন্তু সে মানুষের কাছ থেকে ঋণ করে হইলেও কিছু একটা কিনতেছে, এটা হচ্ছে হাইপারিজম। এরকম আছে কিন্তু পাবলিক অনেকে আছে যে ঋণ করতেছে, ঋণ করে মানুষ কখন খুব বিপদে পড়লে বা কোনো একটা ইমার্জেন্সি একটা কেসে মানুষ ঋণ করে। বাট আমি আমার বাংলাদেশে এরকম অনেক মানুষ দেখছি জাস্ট একটা ভালো ড্রেস কেনার জন্য ঋণ করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হাইপারিজম মানে হচ্ছে যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু বাই সামথিং বাট ইউ আর স্টিল ক্রেভিং ফর ইট, ইউ আর স্টিল বিং ক্রেজি ফর ইট। ঠিক আছে, একদিক দিয়ে ভালো নট ফর ম্যাটেরিয়াল থিংস। তুমি যদি তোমার লাইফে সাকসেসফুল হতে চাও, তুমি একটা ভালো জব করতে চাও, দ্যাট ইজ নট হাইপারিজম, দ্যাট ইজ ইউর প্যাশন। বাট যখন আপনি এইসব নর্মাল ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিসপত্র নিয়ে বেশি আপনি ক্রেজিনেস দেখাচ্ছেন বা আপনার প্যাশন, এটাকে প্যাশনও বলে না, কারণ এটা তো আমি নিজে বানাচ্ছি না, এটা তো আমার আলটিমেটলি আরেকজন বানাচ্ছে, আমি সেটাকে ক্রয় করছি। সো এই যে বাইং মেন্টালিটি, এই মেন্টালিটিটা হলো হাইপারিজম। ঠিক আছে, মানে অনেকে আছে, যেমন আমার ছোটো একটা কাজিন ওই দিন এসে আমাকে বলতেছে যে তুমি আংটি কিনো না কেন, মানে ওই যে হাতের আংটি,
মানে একদম ছোট্ট কাজই, মানে ওই বয়সে আমি কিছুই বুঝতাম না এগুলো হাতে। সে এসে বলতেছে আংটি কিনবো, অনেক ওই জায়গায় যাইও অনেক অনেক আংটি পাবো। আমি বলছি কেন, তো এটা না আমার তো দরকার নেই, আমার যে কটা আছে আমি হ্যাপি উইথ দ্যাট। পরে বলে না না তোমার আরও কিনা লাগবে। মানে তখন বুঝতে পারছি যে এটা কিন্তু মানুষ হুট করে হাইপার হয়ে যায় না, মানুষের ছোটোবেলা থেকে ওই বিল্ড আপটা হয়ে যায়। ঠিক আছে, দেখবেন যে অনেকের আছে যে অনেক টাকা থাকলেও এইসব হাইপারিজম দেখায় না, কারণ সে ওইভাবেই ব্রট আপ। মানে আমাদের যে আপব্রিঙ্গিংটা যদি এরকম হয় তখন দেখা যায় আলটিমেটলি 1000 টাকা হইলেও তারা খরচ করে না। হ্যাঁ, কিন্তু অনেকের আছে যে ছোটোবেলা থেকে ওই যে কেনার অভ্যাস, তখন তারা অটোমেটিকলি যখন অনেক টাকা পায় তখন সেটা ওইভাবেই কনভার্টেড হয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমাদের টিচার আসছে তৃষা ম্যামকে আমি আজকে দেখি না। আচ্ছা অবশ্য আমিই তো দেরিতে আসছি। লাস্ট ওয়ান, ডিসকাস দ্য রেসপন্স অফ বিল্ডিংস অ্যান্ড সোয়েল টু আর্থকোয়েকস, ইন্ডিকেটিং হোয়াট মেজার্স ক্যান বি ইউজ টু এনশিওর স্ট্রাকচারাল স্ট্যাবিলিটি। আচ্ছা, যখন আর্থকোয়েক হয় তখন আমাদের বিল্ডিং আর মাটির কী রেসপন্সটা হয় সেটার ডিসকাশন করা যেতে পারে, ইন্ডিকেটিং যে কী ধরনের মেজার আমরা নিতে পারি সো দ্যাট উই ক্যান এনশিওর দে স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি। মানে আর্থকোয়েক হলো যাতে এই বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারটা স্টেবল থাকে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সেটা নিয়েও ডিসকাশন করা যায়। বাট এইসব যে এসেগুলো দেখছো না, উইদাউট রিসার্চ ইউ ক্যানট রাইট।